Hello, everyone, and welcome to another episode of Cinebus Talks. And Iroju, we have another special guest on our show. We have Manasa Sharma, recently Sony Live lo bench live web series direct చేశారు and the moment we saw that it is Manasa Sharma who did it. She already worked as the writer for ఒక చిన్న family story with Sangeet Shoban. I actually loved that show also a lot. So we definitely wanted to talk to Manasa Sharma after seeing that she directed this. So we have her here, and we'll discuss a lot about her journey, how she got into the how she like uh, got bench life into life, and how all this story happened. So before we start, I want to hear like Manasa tell about like how did bench life start. So, Okachina Family Story, I was the creator and writer for the show. My friend called Mahesh Uppala, he directed it. So, Bench Life would be my debut as a director. So, OCFS and Okachina Family Story, we call it as OCFS. It's easy. It's very huge title of it. So OCFS was a very big hit here. It's a super hit here, and OTT platforms after that they asked us for some stories. Sony Live wanted something in the IT backdrop, and we thought I like a bit of dark comedies. So I can't go too dark in it, but then bench itself లో ఒక చిన్న ఐరనీ ఉంది. ఎవరైనా నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లైఫ్ మీద వాళ్ళే సెటిల్ చేసుకుంటుంటారు, బట్ దెన్ ఇట్స్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యర్ లైఫ్. సో వీ థాట్ బెంచ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. అది ఒక సెటప్ లాగా తీసుకొని వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ అ స్టోరీ ఫ్రమ్ దేర్, అండ్ దట్స్ హౌ బెంచ్ లైఫ్ హ్యాపెండ్ ఆర్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఇట్. ఇంకా అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ also we wanted it to be a kind of an anthology, even though it doesn't look like one. If you see, I mean, a lot of people told me that it doesn't look like an anthology, even though it's about three people. It's all stitched together like a single story. So Yeah. yeah, we wanted a passionate అమ్మాయి ఉంటే she wants to become a director, kind of a bit autobiographical, అట్లా రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి కొన్ని plot points తీసుకొని we were like, okay, this would become a good story to tell. Very nice. So when you were working as a writer for ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, అది కూడా like basically what I'm trying to ask is whenever I write some scripts, I write a script and then I maybe like ఇంకా నేను ఏది షూట్ డైరెక్ట్ చేయలేదు కానీ if I ever direct something, I think I'll like write the script and then might be running behind some producers. Okay, this is the script I have. But I think for Bench Life, you wrote the script because Sony Live was looking to make a web series on IT setup, right? But ఒక చిన్న family story could a similar thing happened, or you already had the script and then you uh, went ahead to find a producer? So me and Mahesh, I told we write together. మేమిద్దరం ఇంటర్ నుంచి క్లాస్మేట్స్, లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. ఇంకా సో మూవీస్, సో మేము ఎప్పుడు ఐడియాస్ డిస్కస్ చేసుకున్నా వీ యూస్ టు రైట్ యాక్షన్, థ్రిల్లర్స్, అడ్వెంచర్, ప్రతిదీ ఇంకా 20-30 crores పైన బడ్జెట్ అనమాట. సో వీ వర్ నెవర్ ఇన్ టు ఆర్ వీ నెవర్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా. ఎప్పుడు ఈ కథ రాయాలి అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు, కానీ మేము ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ డ్రామాలు కానీ అలా ఎప్పుడు రాయలేదు. బట్ జీ వరకు వచ్చాక దేర్ ఆల్సో రిక్వైర్మెంట్ వాజ్ ఏదైనా మంచిది రాయండి అమ్మా, ఏదైనా చిన్న క్యూట్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలు ఏమైనా రాయండి అని చెప్పి సోషల్ డ్రామా లాగా వాళ్ళు అడిగారు అప్పుడు కూడా. సో దెన్ వీ కేమ్ అప్ విత్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ. సో యూజువలీ ఓటీటీస్ లో వాట్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వాళ్ళంటూ ఒక దే హ్యావ్ దేర్ R&D. సో ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో ఆడియన్స్ ఏది ఎక్కువ చూస్తారు ఆర్ వాట్ అట్రాక్ట్స్ దెమ్ అని చెప్పి. సో దే హ్యావ్ అ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ జాన్రాస్ ఫిక్స్డ్. మేము ఈ టైంలో ఇది చూస్తున్నాం, ఈ టైంలో థ్రిల్లర్స్ హారర్ వాట్ ఎవర్. సో ఆ టైంలో జీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ అండ్ క్యూట్ నైస్ స్టోరీస్. సో దట్స్ హౌ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, అట్లీస్ట్ ద జాన్రా కేమ్ అప్, ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా రాద్దామని. ఇంకా స్టోరీ అండ్ ఆల్ ఇస్ లైక్ మేము డిస్కషన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి చిన్న క్వర్కినెస్, ఒక స్టోరీ నీకు ఎప్పుడన్నా యూ కాంట్ ఎంటైర్లీ రైట్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ.
that people don't relate. The first point మేము అనుకునేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలేటబిలిటీ ఉండాలి. సో రిలేటబిలిటీ ఎప్పుడైతే ఉందో కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ స్టోరీ రాయలేము, ఒక స్పేస్ స్టోరీయో లేకపోతే కంప్లీట్ సెటప్ మార్చలేము. సో వెన్ యూ ఆర్ డిసైడింగ్ ఆన్ రిలేటబుల్ స్క్రిప్ట్, క్వర్కినెస్ షుడ్ బి దేర్, ఇట్ కాంట్ బి రొటీన్ స్టోరీ. సో ఇందులో మాకు వచ్చిన క్వర్కినెస్ ఏంటి అంటే ద ఫాదర్ సన్, మదర్ సన్ బాండ్, అండ్ ద ఫాదర్ లోన్ తీసుకొని అది వీడి మీద వదిలేసి చనిపోవడం. దట్ ఈస్ ద క్వర్కీ పాయింట్ వీ ఫౌండ్. సేమ్ యాజ్ విత్ బెంచ్ థింగ్. ఐటీలో ఒక క్వర్కినెస్ యాడ్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం? ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ చాలా ఐటీ సిరీస్లు ఉన్నాయి, సేమ్ థింగ్. సో దట్స్ హౌ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్. ఒక చిన్న క్వర్కినెస్ యాడ్ చేద్దాం అన్న దాంతో దీస్ క్యారెక్టర్స్ కేమ్. Very nice. And also, I was reading few of the other articles or interviews about you, and I saw that your actual name is Meenakshi Mansa. So, movie lo you use your own name, or you already told that it's kind of auto biography kind of a character. And so we'll discuss more about the character. But before that, I want to go little behind, like little into your past. Miru Manasa as a kid, like when did this passion for movies start? Did it start like when you were a kid, and how did it grow? నేను ఎక్కువ బుక్స్ చదివేదాన్ని. ఐ యూస్ టు రీడ్ అ లాట్. ఐ హ్యావ్ లైక్ 500 or more than that. I can't even keep the count that books I've read so far. ఎందుకంటే నేను సెకండ్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఐ యూస్ టు రీడ్ దోస్ లిటిల్ కామిక్స్, అండ్ ఈవెన్ దో చదవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండేదాన్ని. సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ టైమ్ క్లాస్ నుంచి ఐ యూస్ టు రీడ్ అ లాట్. సో వుడ్ హౌస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్. ఎక్కువ బుక్స్ చదివేదాన్ని. అండ్ దెన్ మై అమ్మమ్మ, షీ వాజ్ అ బిగ్ మూవీ ఫెనాటిక్. ఇంకా ఇంట్లో అబద్ధాలు చెప్పి మూవీకి వెళ్ళేదంట మా అమ్మమ్మ, బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు. సో నేను చాలా మూవీస్ చూసేవాళ్ళం, నేను మా అమ్మమ్మ. ఏఎన్ఆర్ గారి మూవీస్, ఏఎన్ఆర్ సావిత్రి, ఏఎన్ఆర్ వాణిశ్రీ ఇస్ మై ఫేవరెట్ కాంబినేషన్. సో ఐఎమ్ లైక్ దిస్ ఓల్డ్ సోల్. చూసి చూసి చూసే ఐ వాచ్ లైక్ సో మెనీ మూవీస్. మేము వీకెండ్ వస్తే వెళ్ళి సీడీలు తెచ్చుకొని నేను మా అమ్మమ్మ కూర్చొని ఈ సినిమా. దట్స్ హౌ మదర్ సన్ లో చూస్తే పక్కన అమ్మమ్మ కూడా ఉంటుంది కదా, దట్ సెటైరికల్ అమ్మమ్మ, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ. మామ్స్ క్యారెక్టర్. సో యా, మూవీస్ అయితే అట్లా వచ్చింది. అండ్ దెన్ ఇట్ గ్రాడ్యువలీ గ్రూ. ఐ నెవర్ వాజ్ లైక్ చిన్నప్పటి నుంచే ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అని అయితే లేదు. బట్ దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ గ్రాడ్యువలీ గ్రూ. అండ్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు కాలేజ్ లో, సబ్మిట్ మల్టీమీడియా డాక్యుమెంట్, మల్టీమీడియా వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్. సో చాలా మంది క్లాస్మేట్స్ మా వాళ్ళందరూ పీపీటీ చేశారు, బికాస్ దట్ ఈస్ మల్టీమీడియా. యూ హ్యావ్ ఎ స్లైడ్, యూ యాడ్ మ్యూజిక్, యూ యాడ్ ట్రాన్సిషన్, ద స్లైడ్స్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఆల్. బట్ దెన్ అప్పుడు ఐ మేడ్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్. సో ఈవెన్ ఐ డెంట్ నో, కానీ నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఐడియానే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని. సో ఐ మేడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ యూజింగ్ మై క్లాస్మేట్స్. అప్పుడు ఐ థింక్ అప్పుడు 2011. సో ఇట్స్ లైక్ ఫోన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటని ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ మై డాగ్ యాక్ట్. సో మా పిల్ల కూడా అందులో యాక్ట్ చేసింది. సో యా, దట్స్ హౌ ఐ మేడ్ ఇట్, అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ మీ ఎడిట్, యాడ్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్. ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్. ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. చేస్తున్నప్పుడు ఒక హ్యాండీ క్యామ్ పెట్టుకొని ఇంకా షార్ట్లు అసలు తెలియదు కదా, వైడ్ క్లోజ్, యూ జస్ట్ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. సో నేను ఈ షార్ట్ బాగా రావట్లేదు, కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి చేద్దాము, దట్ ఈస్ ద క్లోజ్. ఓకే, ఈ ఎమోషన్ ఇక్కడ రావట్లేదు, ఈ షార్ట్ ఇటు పెడదాం, అటు పెడదాం, కెమెరా ఇటు పెడదాం. సో ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్, అండ్ ఇట్ గ్రూ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ డైరెక్టర్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ మేక్స్ మీ ద హ్యాపీయెస్ట్. Okay, nice. So engineering చేస్తున్నప్పుడు, or maybe like in your inter or in 10th, you have no clue what you want to do in your life. You're just going with the flow. And because I was a topper in school and college. Then I have like a 9 CGPA in almost 2 of my semesters, which was impossible. I'm from Andhra University నుంచి నేను. సో నేను టాపర్ ని బేసిక్ గా చిన్నప్పటి నుంచి. మై మామ్ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ మీ. సో 10th క్లాస్ లో ఎవరో చెప్పారనమాట, మీ అమ్మాయి ఆన్సర్స్ చాలా బాగా రాస్తుంది, అసలు సోషల్స్ ఇట్స్ వెరీ ఫన్ థింగ్. సోషల్ స్టడీస్ ఆన్సర్ నేను ఎక్కువ చదివేదాన్ని కదా బుక్స్. సో సోషల్ స్టడీస్ ఆన్సర్స్ లో సుత్తి రాసేదాన్ని. ఇంకా డ్యామ్స్ గురించి రాయమంటే డ్యామ్స్ అనేది వాటర్ అసలు అని చెప్పి. సో మై సోషల్ టీచర్ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్. అండ్ మా మమ్మీకి ఏం చెప్పారంటే, ఐఏఎస్ అయిపోతుంది పాప, కలెక్టర్ చేయించేయండి.
So my ambition then was to become a IAS officer. And then someone told my mom that I'm very good with science. Cardiologist అయిపోతుంది, డాక్టర్ అయిపోతుంది చేసేయండి. సో మై మామ్ హ్యాడ్ ఓన్లీ దీస్ టూ, నువ్వు ఇద్దరు ఐఏఎస్ అవ్వు లేదా కార్డియాలజిస్ట్ అవ్వని. తర్వాత ఐఏఎస్ ఫిక్స్ అయ్యి ఇంకా కాలేజ్ తర్వాత 2014 నుంచి 19 వరకు నేను అదే పనిలో ఉండే. సివిల్స్ రాయడం, ఇంకా ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఐ హ్యాడ్ అ గోల్, బట్ ఇట్ చేంజ్డ్ ఇన్ 2011. ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు దట్ ఐ వాంట్ టు బి ఫిల్మ్ మేకర్. అది నా గోల్. అంతకు ముందంతా మా మమ్మీ పెట్టిన గోల్స్ ఉండేవి. యాక్చువల్లీ మీరు మల్టీమీడియా ఇది చేసినప్పుడు యూ సెడ్ లైక్ యూ డిడ్ ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్ కదా. ఐ కెన్ రియలీ రిలేట్ టు ఇట్ బికాస్ లైక్ నేను 10th క్లాస్ ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఈ విండోస్ మూవీ మేకర్ అనేది ఇట్ వాస్ సో ఫేమస్ అనమాట. ఎట్ దాట్ టైమ్ లైక్ వెన్ ఎవ్రీ వన్ వర్ డూయింగ్ ది స్లైడ్ షోస్ అండ్ ఆల్, ఐ వాజ్ లైక్ అందరిలాగా మనం ఎందుకు చేయాలి. దట్స్ వేర్ ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ఎడిటింగ్ యాజ్ వెల్. సేమ్ స్లైడ్స్ నేను క్రియేట్ చేసేవాడిని, బట్ ఇన్ విండోస్ మూవీ మేకర్ లైక్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చి ఇదంతా ఇట్లా లైక్ కొంచెం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండేది కదా దాంట్లో, లైక్ ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఐ యూస్ టు డూ దాట్ అనమాట. అండ్ దాంట్లో లైక్ మనం డైరెక్ట్ గా మ్యూజిక్ యాడ్ చేయొచ్చు, అంతా బాగుండేది. So yeah, that's where I got related to you. I just want to say that. Sorry for stopping you. అక్కడే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఫైండ్ దేర్ ప్యాషన్, అ లిటిల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇది కాదు కదా, ఇంకేదైనా చేద్దాం అని. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ ఆ ఫస్ట్ సీడ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. అప్పట్లో మా పేరెంట్స్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు నన్ను. లైక్ అది అట్లా కొంచెం సినిమాటిక్ గా మేము కూడా లైక్ ఏమన్నా చిన్న చిన్న ట్రిప్స్ కి, ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ యూస్ టు షూట్ దట్. ఐ యూస్ టు put those in the Windows Movie Maker, do it as a family edit and all. They used to like చాలా మురిసిపోయేవాళ్ళు, అరే బాగా చేస్తున్నాడు వీడు అని. And now they don't. Obviously, gradually, yeah. వాళ్ళు అసలు మురిసిపోలేదు. I didn't even show them. They were just ఏదో సబ్మిషన్ అయిపోయినాక మా డాగీ ఉంది కదా, లేజీ వాడి పేరు. సో వాడు యాక్ట్ చేసిన బిట్ కి అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు. సో your dog name is Lazy? Yeah, it was Lazy, yes. Very nice. Okay, then engineering లో ఉన్నప్పుడు this seed started that you want to become a director, and or at least it started that process that okay you want to get there అని చెప్పేసి. then అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న కథ డైరెక్ట్ చేసే వరకు ఐఎమ్ వెరీ షూర్ you had so many highs and lows, so many struggles. Like anything you want to like highlight and tell in that period from there to here? Yeah, we used to make a lot of short films. తర్వాత నేను మహేష్ వాడు, ఐ మీన్ మహేష్ ఇస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, శ్రీనిధి కాలేజ్. సో తను ఇక్కడ చేసేవాడు, నేను అక్కడ వైజాగ్ లో ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఏదో చిన్న చిన్న చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కి వి గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్, ఇట్ వెంట్ ఓవర్ లైక్ 1 million వ్యూస్ ప్లస్ వచ్చింది అనమాట. అప్పుడు వి గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ సిద్ధార్థ్ రాజ్ కుమార్ అని, ఆయన ప్రభాస్ గారు వాళ్ళ కజిన్ అనమాట. కాల్డ్ us, బాగుంది అని చెప్పి. వి యూజ్డ్ టు బి ఇన్ కాంటాక్ట్ లో ఉండేవాళ్ళం. అక్కడి నుంచి నిహారిక గారు మ్యాడ్ హౌస్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకొని టీం కోసం చూస్తున్నారు అని అంటే, అప్పుడు వి సెంట్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ రాసి పంపించాను అనమాట. ఐ వాజ్ ఇన్, నాది శ్రీకాకుళం బేసిక్ గా. సో అక్కడ ఉండే నేను అప్పుడు. సో అక్కడ నుంచి స్క్రిప్ట్ రాసి పంపిస్తే అది షీ రెడ్ ఇట్ అండ్ నిహారిక గారు లైక్డ్ ఇట్. అప్పుడు మేము మ్యాడ్ హౌస్ చేసాం. మ్యాడ్ హౌస్ చేసి దట్ వాజ్ ఇన్ 2018. అది వి వర్ అబౌట్ టు సెల్ ఇట్ టు సమ్వన్, సీజన్ 2 కూడా. కానీ అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది బేసిక్ గా. సో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ వన్ ఇట్ స్టాప్. ఇంకా మ్యాడ్ హౌస్ చేశాక అప్పుడు కొత్తగా ఆహా పెట్టారు అరౌండ్ దట్ టైం, మేము మ్యాడ్ హౌస్ చేసిన తర్వాత. సో ఆహాకి ఏమైనా స్టోరీస్ చెప్దామా నిహారిక గారు అన్నప్పుడు వి వర్ థింకింగ్ ఆఫ్ సో మెనీ స్టోరీస్. సో ఆహాకి ఒక స్టోరీ పిచ్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం Z5 కి చేసినప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ హ్యాపీ. సో దిస్ ఇస్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. నాకు పర్సనల్ గా అయితే it would be happier if you get more encouragement from parents, or you know, that's true. Yeah, at least అంటే of course అందరికీ scenarios సేమ్ ఉండవు, but
ఇఫ్ పేరెంట్స్ కెన్ సపోర్ట్ అట్లీస్ట్ ఎకానమికల్ గా కొంచెం సెటిల్డ్ ఉన్న వాళ్ళన్నా ఎవరి పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది టు సమ్ పాయింట్. ఐ డోంట్ సే దట్ అందరూ చేయాలి, వాళ్ళు భయపడేది ఉంటుంది ఫినాన్షియల్ కావచ్చు, యూనో జాబ్ లేకపోతే ఎట్లాగా, రెగ్యులర్ జాబ్ లేకుండా సినిమాలు అంటే ఎలాగా అని ఒక భయం ఉంటుంది. బట్ అలా ఆ భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా కొంచెం ఫినాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళన్నా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి నైస్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఫీమేల్ aspiring డైరెక్టర్స్. అమ్మాయిలకైతే బికాస్ వాట్ ఐ సిన్సియర్లీ ఫీల్ ఇస్ అబ్బాయిలకి అట్లీస్ట్ ఐ డోంట్ సే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, కానీ చాలా మంది వరకు వాళ్ళకి స్ట్రగుల్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తుంది, ఎప్పుడు డైరెక్టర్ అవుతానని. కానీ అమ్మాయిలకి ఏంటంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ హోమ్. ముందు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి, వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళతో ఫైట్ చేయాలి అండ్ ఆల్ రైట్. అబ్బాయిలకు కూడా ఉంటుంది ఆ స్ట్రగుల్, బట్ దెన్ ఫినాన్షియల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి కొంచెం వెల్ టు డూ పేరెంట్స్ ఉండి వాళ్ళన్నా కొంచెం, సినిమా అంటే అందరూ భయపడతారు, యూనో మిడిల్ క్లాస్ లేదు, హైయర్ క్లాస్ లేదు, డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు లేదు, లేని వాళ్ళు లేదు. సో అట్లాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఐ థింక్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు try can come into the industry. I was about to ask about your parents. మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాను, నేను డైరెక్టర్ అవుతాను అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ వాట్, అసలు ఛాన్సే లేదు, స్కోపే లేదు అని అనే ఉంటారు. బట్ హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ దెమ్, హౌ డిడ్ దే కమ్ టు ట్రస్ట్ యూ? I don't think I have convinced them even now. బట్ మ్యాడ్ హౌస్ చేసినప్పుడు అయితే, మ్యాడ్ హౌస్ అనేది సిరీస్ ఒక సిట్ కామ్ మోడల్ ట్రై చేసాం. అది ఉంటుంది అనమాట, యూట్యూబ్ లో పింక్ ఎలిఫెంట్ ఛానల్లో ఉంటుంది. సో మా పేరెంట్స్ కి అది తెలీదు నేను చేస్తున్నట్టుగా. మై మామ్ న్యూ అ బిట్. సో నేనేంటంటే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాను అప్పుడు. సో కోచింగ్ అని చెప్పి హైదరాబాద్ వచ్చామన్నమాట నేను మా అమ్మ. సో ఐ వాజ్ హియర్ అండ్ వి వర్ వర్కింగ్ ఆన్ మ్యాడ్ హౌస్. అది మ్యాడ్ హౌస్ ఏంటంటే షూట్ చాలా హెక్టిక్ ఉంటుంది. అంటే మ్యాడ్ హౌస్ అనే కాదు, యూజువల్లీ వెన్ యూర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఓటీటీస్ ఎస్పెషల్లీ, షూట్ ఈస్ వెరీ హెక్టిక్, యు ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్, బ్యాక్ టు యూ డోంట్, సెట్ లో అసలు ఒక 1 minute గ్యాప్ కూడా ఉండదు, బ్యాక్ టు బ్యాక్ వర్కింగ్ లాట్. సో మ్యాడ్ హౌస్ లో ఐ హ్యాడ్ టు బి దేర్, సెట్ లో ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను ఎక్కడో రాసి పంపించేస్తానంటే అవ్వాలన్నమాట. సో ఇంకా నేను వచ్చేసాను హైదరాబాద్, మా వాళ్ళకి తెలియదు చేస్తున్నట్టు. సడన్ గా మ్యాడ్ హౌస్ అయిపోయింది, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది, సరే ఇంకా రిలీజ్ చిన్న మీట్ పెట్టుకుందామని నిహారిక గారు వచ్చారు, నేను మంచిగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళిపోయినా. వెళ్ళిపోతే దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ కెమెరాస్ అండ్ ఆల్ దట్, ప్రెస్ అండ్ ఆల్ వాస్ దేర్. అంటే అది ఫస్ట్ టైం కదా, యూ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్. లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుందంట యూట్యూబ్ లో, ఐ డెంట్ నో. సో మా నాన్న ఫస్ట్ టైం అక్కడ చూసారు, ఇదేంటి ఎక్కడుంది ఏంటిది ఇక్కడుంది అన్నారట మా అమ్మతో. ఐమ్ లైక్ ఓ మై గాడ్. మా మమ్మీ వెంటనే కాల్ చేసింది, నాకు ఇక్కడ ఉన్నావు, డాడీకి తెలిసిపోయింది, డాడీ చూసారు. యూ షుడ్, నేను అప్పుడు వెంటనే స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి యూ షుడ్ ఇమాజిన్ దట్ డ్రైవ్, దట్ యునో ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ టు మై హౌస్ ఇస్ ద హార్డెస్ట్ డ్రైవ్ ఎవర్. నాన్నకి తెలిసిపోయిందని. భయం వేస్తుందో మామూలుగా. ఓ మై గాడ్, దట్ ఈస్ లైక్ ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలరా బాబు, నేను వెళ్ళను, ఇంటికి వెళ్ళను, ఇక్కడే జస్ట్ డ్రైవ్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్ ఆర్ సంథింగ్. సో దట్ టైమ్ మై డాడ్ హీ కేమ్ టు నో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఆయన షాక్ లో ఉన్నారు, అసలు ఆయనకి అర్థం కావట్లేదు ఏమవుతుందో. సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇంట్లో ఫ్రిక్షన్, దట్ కంటిన్యూడ్. అట్లా నాకు మా డాడీకి ఇట్స్ రొటీన్ స్టఫ్ దట్ యు హ్యావ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్, దర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ దెమ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్. అప్పుడు మా డాడీ చెప్పారు ఇట్లా ఇంకేం అవునంటే, ఆ సరే వద్దు వద్దు ఇంకేం వద్దని మా మమ్మీ కూడా చెప్పింది. నేను కూడా ఆ సరేలే అని చెప్పి ఇంకా మన కథలు మనం రాసుకుంటా ఉన్నాం. దెన్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ హ్యాపెండ్. ఇంకా ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ దెమ్. నాకు అప్పుడు చెప్పాను కదా, ఐ వాజ్ అ టాపర్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐ గాట్ ఇన్ టు వాషింగ్టన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఫర్ పిహెచ్డి ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బికాస్ ఐ హ్యావ్ లైక్ అన్ ఏ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాలేజ్లో. So I even got my visa, but I didn't want to go. And then lockdown happened. So na US travel atla agipoyindi anamata, thankfully. From then now, yeah. అలాగా మీరు Yeah, when I came, రాకపోయింటే ఇప్పుడు మాలాగా మీరు కూడా ఇక్కడ కలిసి ఉండేవారు. అరే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం రా ఇండియాకి అని. Yeah, my brother's in the US, so ఇంకా మా వాళ్ళు ఇంక వెళ్ళి అన్నట్టు. So everyone there was very happy they got a visa, and then I came out like
నేను వీసా వచ్చాక కూడా నేను ఎంత డల్ గా వచ్చానంటే బయటికి, మై డాడ్స్ లైక్ వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ, అందరు చూడు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారో, వీసా వస్తే మొహం అంటే అట్లా పెట్టుకున్నాం అంటే. అంటే నేను బయటికి రాగానే దే థాట్ దట్ ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్. సో యా, ఇంకా ఇంకా హెడ్ ఆన్ వెళ్ళిపోయేదాన్ని, లేదు నేను చేస్తాను, నేను చెయ్యాలి, చేస్తా. ఇంకా ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ హ్యాపెండ్ అండ్ ఐ కేమ్ టు షూట్ హియర్. At that time even my dad met with a very serious accident, అయ్యో. so yeah, during the lockdown so many things happened. um, I was there with him in the hospital. అంటే cinematic గా, uh, for the first time for a daughter and father, I think we got a one-on-one where he can't just walk away from the discussion. So a hospital surgery అయినాక me and my dad were there only, ఎందుకంటే lockdown and no one could come from my family, so I went to Coimbatore alone and I had to take care of it. So appudu we used to have a lot of conversations. I want to be this film making. మా నాన్న అరిచేవారు కానీ పాపం సర్జరీలో ఉన్నారు కదా, ఐ మీన్ లేచి వెళ్ళిపోయి అట్లా అవాయిడ్ చేసేది లేకుండా, బట్ వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆనెస్ట్లీ వేర్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు మీ, అండ్ ఈవెన్ హీ స్టార్టెడ్ టు థింక్ మేబీ ఐ డోంట్ నో, సరే ఇంకా దీని గురించి ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు, లెట్ హెర్ ట్రై అన్నట్టు ఇంకొక చిన్న ఇది వచ్చింది. సారీ ఐ హ్యాడ్ టు షేర్ అబౌట్ బట్ హోప్ ద క్లైమాక్స్. యా. సో No, it's a continuous process. ఇంకా నడుస్తానే ఉంది కన్విన్సింగ్ యాక్సెప్టెన్స్. బట్ ఐ థింక్ you are all like, I think you are like 99% or 90% good. మేబీ. సో కోయంబత్తూరులో ఉన్నప్పుడు మా డాడీతో హాస్పిటల్లో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఐ వాజ్ రైటింగ్. ఓకే. జీకి చెప్పడం అయింది ఇనీషియల్ లైన్, దే లైక్డ్ ఇట్. సో మాకు ఇంకొక 10 days లో డెవలప్ చేయాలి అని ఉంటే, నేను మహేష్ అక్కడ నేను కాల్స్ ఎక్కువ తీసుకునేదాన్ని. ఇంకా వీ హ్యాడ్ వన్ రూమ్, మీ అండ్ మై డాడ్. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను, అక్కడే డిస్కస్ చేయాలి. మా నాన్న ఇంకా అక్కడే కూర్చుని ఇంకా ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అయితే అక్కడే డిస్కస్ చేశాం. సో అక్కడే డెవలప్ చేయడం జరిగింది కోయంబత్తూర్ అన్నప్పుడు, అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ హోమ్ ఫర్ షూట్. Very nice. But good story. I just wanted to know his expression at that time. అంటే ఆయన he don't want you to do films and మీరు ఆయన ముందే స్టోరీ డిస్కషన్ చేస్తున్నారు. లైక్ హౌ డస్ దట్, లైక్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉంది? పాపం చెప్పి మాట్లాడతావు, రాశారులే పెద్ద కదా, ఫోన్ పెట్టి చాలు, నువ్వు ఆ మహేష్ గారికి ఇద్దరు పని పాట అది తీసేయాలి, చేసేయాలి అంటే. ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఈవెన్ హీ వాజ్ లైక్, వేరు వీళ్ళది ఎక్కడికి వెళ్తారులే, ఇట్లా 10 రోజులు డిస్కస్ చేసుకుంటారు, తర్వాత గివ్ అప్ ఇచ్చేసి ఆవిడ పని ఆడు చూసుకుంటాడు అని చెప్పి, మేబీ దే హ్యాడ్ దట్ ఫీలింగ్, ఐ డోంట్ నో, బట్ హీ వాజ్ లైక్ హీ వాజ్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ అండ్ లైక్ సమ్టైమ్స్ హీస్ టైర్డ్ పాపం. బట్ మేమిద్దరం, మహేష్ అండ్ మీ, we fight a lot when, I think everyone does, co-writers చేసుకుంటాం to agree on some point. Even that was happening there. My dad was like, వీళ్ళ అత్తే మామూలుగా లేదు కదా. So that's happening, my dad. Cool. తర్వాత ఓకే, లైక్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అండ్ బెంచ్ లైఫ్ గ్యాప్ లో ఎక్కడైనా మీరు ఐటీలో వర్క్ చేశారా ఇవన్నీ చేస్తున్న టైంలో? So you do not have any real IT experience? No, I have before ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ. Between 2018 and 2021 I had 1 year of, even before 2018 civils prepare అవుతున్నప్పుడు I had on and off IT jobs, but continuous గా పర్సూ చేసి అట్టే ఉండాలని ఎప్పుడు లేకుండే. సో ఆఫ్టర్ మ్యాడ్ హౌస్ నో. ఓకే, కొంచెం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే తనకి అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా బెంచ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటది అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసేసే. సో like 1.5 year of I got placed in Infosys and also Wipro. So yeah, even one of my uncles has this startup IT company, so I worked there even for him for a while. So yeah, 1.5 year I have. Mahesh has like I think 3 or 4 years of experience. 3 maybe. మీరు ఫార్మల్లీ ఫిల్మ్ స్కూల్స్కి అయితే ఎక్కడ వెళ్ళలేదు. ఎవ్రీథింగ్ యూ లెర్న్డ్ ఈస్ ఫ్రమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద సెట్స్?
yes. I never worked as an AD, assistant director ఎక్కడ చేయలేదు. ఎవర్ సెట్ కి కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. మహేష్ డైరెక్ట్ మహేష్ గారు కూడా ఎక్కడ వర్క్ చేయలేదు. మీరు డైరెక్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డైరెక్ట్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ. So you know what to do next. So it was bang on. వెళ్ళిపోయినాం అంతే. We just jumped into it. You need so much confidence to do that. Yeah. How was the first day experience? పెద్ద సెట్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ కథ. ఫస్ట్ డేనే మీ ఫాదర్ తో డ్రైవ్ సీన్ అయిపోయిందా, లేకపోతే దానికి ముందు కొంచెం 1 or 2 days అలా షూట్ ఏమైనా అయిందా? అది మ్యాడ్ హౌస్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ బేసిక్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే వెరీ లిమిటెడ్ బడ్జెట్స్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ కమిషన్ కదా, డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ కి వెళ్తుంది. సో మ్యాడ్ హౌస్ లో ఇట్స్ మోర్ లైక్ యువర్ షూటింగ్ అ లాంగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మ్యాడ్ హౌస్ చేసినప్పుడు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఐ థింక్ కొంచెం హెల్ప్ అయింది అనుకుంటా. అట్లీస్ట్ వి కన్సిడర్ ఇట్ as బీయింగ్ ఆన్ సెట్స్. సో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ సెట్, బట్ వి నెవర్ హ్యాడ్ దట్ భయం ఎప్పుడు లేదు. ఎప్పటి నుంచో చేయాలి అని ఉన్నది కదా, చేసేద్దాం పదా అన్నట్టు ఉండేది. సో అక్కడికి వెళ్ళంగానే సెట్ మీదకి ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఓకే ఫైన్ ఇంతే కదా, సరే చేసేద్దాం పదా టైప్స్ లో ఉండేది. వి ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ థింగ్ టు ప్రూవ్. అంటే ఇప్పుడు డే 1 ఒక పెద్ద సెట్ మీద ఉన్నా అంటే యూ షుడెంట్ లుక్ లైక్ అ న్యూ కమర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. You know this, you can do it. అదే ఉండేది తప్ప it never was nervousness or fear or anything. But మీరు like you since from the first project you worked with experienced guys, like అంటే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళతోనే మీకు పనిచేశారు కానీ లైక్ మీకు అంటే దే ఆర్ లైక్ వెరీ బిగ్ గైస్, మీకు ఆ భయం అనేది వేయలేదా? ఒక యాంగ్జైటీ ఫీలింగ్ ఉంటది కదా, లైక్ అమ్మో ఇప్పుడు వీళ్ళని మనం డైరెక్ట్ చేయాలా అరే ఎట్లా. అట్లీస్ట్ ఇన్ ద మ్యాడ్ లైఫ్ మీరు లైక్ మ్యాడ్ లైఫ్ వస్తే ఇంకా మీరు ఇద్దరు పెద్ద యాక్టర్స్ తో పనిచేశారు, లైక్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ కనకలపర్ణి గారు. సో ఒక యాంగ్జైటీ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటది కదా, హౌ లైక్ వెదర్ దే వర్ కంఫర్టింగ్ యూ ఆర్ లైక్ హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? సో నేను నా డెబ్యూ అనుకున్నప్పుడు ఐ వాంట్ ఆనెస్ట్లీ అంటే ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ వేర్ ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అంటే అంటే వరల్డ్ అలా చూసినా చూడకపోయినా ఐ డోంట్ జడ్జ్ ఎవ్రీవన్. కాకపోతే నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఏంటి అని అంటే ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్ నేను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ మై డెబ్యూ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ నాయిస్, అ గుడ్ నాయిస్, ఫర్ దాట్ ఫర్ మీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ బిగ్గర్ కాస్టింగ్. నేను కథ రాసుకున్నా అట్లాంటి కథ రాసుకోవాలి వేర్ నేను ఒక కాస్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే దే షుడ్ అగ్రీ టు ద స్టోరీ ఇమీడియట్ గా. కథ గ్రాఫ్స్ కూడా అట్లానే ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఐటీ మీద బెచ్ లైఫ్ రాసినా కూడా యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ 3 stories and can have 3 newcomers. Obviously newcomers do an amazing job అన్నట్లే కానీ, బట్ ఫర్ మీ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఓకే ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అయినా కూడా దే షుడెంట్ బి ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ అనాలనుకుంటే నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ పెద్దగా ఉండాలి, కాస్టింగ్ చాలా బాగుండాలి. సో అని చెప్పి నాకు ముందు నుంచి ఉండేది. సో అలా సోనీ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ అంటే it's a very good OTT, it's a bigger OTT. So I was like రాసుకున్నప్పుడే ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఈ క్యారెక్టర్ కనకలపర్ణి గారు, వీళ్ళే కావాలి. సో వీళ్ళే కావాలి, నేను వీళ్ళతోనే చేస్తున్నా అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. ఆబ్వియస్లీ వన్స్ కమిషన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ you have that support because you're not making a theatrical film where you have that risk of డబ్బులు పెడుతున్నాం వస్తే రాదా అన్న భయం ఉండదు ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే. సో అఫ్ కోర్స్ చాలా ఓటీటీ వచ్చే సిరీస్ కూడా యూ హ్యావ్ న్యూ కమర్స్ అండ్ కొన్ని వస్తున్నాయి, అది ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు, వస్తున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయని. సో నాకు ఫియర్ ఉండింది, ఐ నీడ్ టు మేక్ సంథింగ్ దట్ స్టాండ్స్ అవుట్. సో నాకు ఆ పోస్టర్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కాస్టింగ్ యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ కాస్టింగ్ దేర్. రితికా గారు అవ్వచ్చు, వైభవ్ అవ్వచ్చు, వైభవ్ సార్ అవ్వచ్చు, అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, కనకలపర్ణి గారు, తులసి గారు, వెంకటేష్ కాకమాన్ గారు. సో ఐ ఫెల్ట్ that should be there right from the beginning na debut ki. And I've got a great support from Pinky Elephant Pictures, Niharika garu and Ramesh garu and my EP untaru. So nenu eppudanna ee character ki casting anante we never had questions like enduku veelu or do with someone else anedi eppudu ledannamata.
సో ఐ హ్యాడ్ దట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో నేను అనుకున్నది స్టోరీలో వచ్చింది అండ్ కన్విన్స్ చేయగలుగుతానన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అండ్ హ్యాపీలీ ఆర్పి సార్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద స్టోరీ. హీ వాజ్ లైక్, బాగుంది, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పి ఆయన చేంజెస్ ఏవో చెప్పారు. హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. కనకల్ బర్ని గారు అయితే హీ వాజ్ లైక్, చాలా, ఆయన మిథునం అని ఒక మూవీ చేశారు. సో హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్. సో హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ గ్లాడ్ ఫర్ ద రోల్, విత్ ద రోల్. చాలా నచ్చింది ఆయనకి కూడా. అదే సిమిలర్ క్యారెక్టర్ ఉంటది, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉంటది. who respects the wife. So they enjoyed the characters. నాకు అటు అయినా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ లైక్ ఆర్పి సార్ బర్నీ సార్ రోల్ చేసిన, బర్నీ సార్ ఆర్పి సార్ రోల్ పిచ్ చేసినా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ దే వుడ్ హ్యావ్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ప్రసాద్ ఆర్పి సార్ ది ఆ రోల్, ఈ బర్నీ సార్ ది రోల్ వల్ల దే వర్ మోర్ ఎక్సైటెడ్ చేయడానికి. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఆన్ సెట్స్ కూడా ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ టీమ్. సో పెద్ద యాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టీమ్. యువర్ డిఓపి హ్యాస్ టు బి క్విక్. ఎందుకంటే చెప్పే కదా, ఓటీటీస్ లో మాకు ఒక డైలీ లిమిట్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు డెలివర్ లైక్ 5 to 6 minutes ఆఫ్ కాంటెంట్, విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీలో అయితే వీ యూస్ టు డెలివర్ లైక్ 9 minutes. వాళ్ళు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చాను. బెంచ్ లైఫ్ లో ఈవెన్ విత్ బిగ్గర్ యాక్టర్స్ వీ యూస్ టు గివ్ లైక్ 4 to 5 or almost 6 minutes ఆఫ్ కాంటెంట్ పర్ డే. So yeah, you need to have a great team. I had a great team, my DOP and all my assistant directors and the direction team, everyone, even the actors were very welcoming. I would ask you one question about how you are on the sets. Like, అంటే మీరు ఆల్రెడీ వేరే డైరెక్టర్స్ దగ్గర ఎక్కడ వర్క్ చేయలేదని ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. సో యూ మైట్ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. కానీ హౌ ఆర్ యూ ఆన్ ద సెట్స్? లైక్ ఆర్ యూ కామ్ ఆర్ ఆర్ యూ లైక్ రన్నింగ్ అరౌండ్, composed, like how are you on sets? How? Okay, you can compare it with Mahesh because you already worked with Mahesh Garu for then bench life. I think you should, this question is for my actors and my crew, but then nanu cheppante naku Mahesh ki difference that is interesting. Mahesh is very calm, or rather he doesn't అరవడం అట్లేం ఉండదు. నా దగ్గర ఐఎమ్ వెరీ అగ్రెసివ్ ఆన్ సెట్స్. అగ్రెసివ్ యాజ్ నాట్ తిట్టడం కొట్టడం అని కాదు. ఐఎమ్ వెరీ, how do I say this? You want this to be done, you want that to be done on time types. అది అందరికీ ఉంటుంది honestly, but I don't know, honestly. I don't know. I know the answer for this one, but I can't put it in words. You should see the interviews, I guess, Vaibhav sir Ichindi or rest of my actors, what they had to say about me. But then I mean, every director, what I can say is every director has to be very particular on what you want. Adi matram undali. You should be strong about what you want. I mean, of course, it depends on discussion. Oka short chepte, I think your DOP has his opinion or his suggestions, but when it comes to you, you need to have the clarity. ఖచ్చితంగా నాకు ఇది కావాలి. ఎందుకంటే డిఓ అందరూ ఇన్వెస్ట్ అయి ఉంటారు స్టోరీలో, కానీ డైరెక్టర్ కి స్టోరీ ఫ్లో తెలిసినట్టు ఇంకెవరికి తెలియదు. ఆ ఎమోషనల్ ఫ్లో అవ్వచ్చు, ఒక సీన్ టు ఇంకొక సీన్ ట్రాన్సిషన్ అవ్వచ్చు. ఓన్లీ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. సో యూ నీడ్ టు బి స్ట్రాంగ్ అబౌట్ ఇట్. ఖచ్చితంగా నీకు ఇది కావాలంటే అవే కావాలి. దట్స్ ఇట్. ఆ చిన్న కమాండ్ ఉంటే బెస్ట్. Very nice, very nice. So, and ఈ 2 marks questions కి నేను 10 marks ఆన్సర్స్ రాస్తున్నట్టున్నా. No problem. We want you to talk more. Got me at the wrong time. I'm being very chatty. Good. It's a good chat basically. ఇంకొకటి యాక్చువల్లీ రెండు సిరీసెస్, బెంచ్ లైఫ్ అండ్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, రెండు సిరీసెస్ యూ అండ్ మహేష్ wrote them together కదా. Like I was about to ask it, but you already told that you guys used to fight a lot about the script కానీ character arcs కానీ everything కానీ. If you can throw us some insider funny stories. Again, I'm the more aggressive one. నన్ను మహేష్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే నేను కొంచెం గట్టిగా తిడుతూ ఉంటా ఆబ్వియస్లీ. సో
Yeah, కాకపోతే as directors we both are very different. As writers we are very similar. We agree on the same character arcs, we agree on the same interesting point. నాకు ఒకటి quirkiness అనిపించవచ్చు, మీకు ఒకటి quirkiness అనిపించవచ్చు, కానీ నాకు మహేష్ కి రైటర్స్ లెవెల్లో వీఆర్ ద సేమ్ పీపుల్. We agree on at least 97%, 100 points to 97 we agree on the same thing. As directors we are very different. నా మ్యూజిక్ చాయిస్ వేరే ఉంటుంది, తంది వేరే ఉంటుంది, నా షార్ట్ మేకింగ్ వేరే ఉంటుంది, తంది వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కంపోజిషన్ ఒక 5గురు ఉంటే నేను ఆ 5గురిని ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయాలో చిన్న దాని నుంచి నా ప్లేస్మెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, తన విజువల్ డెఫినేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బట్ రైటర్స్ గా వీఆర్ వెరీ సిమిలర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఐ థింక్ మేము చాలా కొంచెం గట్టిగానే కొట్టుకుంటాం ఇదంటే అదని. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఈగో, వీఆర్ లైక్ ద సేమ్ పీపుల్ అనొచ్చు. వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ కదా. సో వీ డోంట్ గో టు అ ప్లేస్ వేర్ ఇంక వాటి నుంచి నీ ప్రాజెక్ట్ నీది, నా ప్రాజెక్ట్ నాది అని అది ఉండదు. కానీ బట్ యా, దట్ ఈస్ ద. కాకపోతే నేను వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్, నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఎ ఫైట్, మహేష్ కు 2 రోజుల తర్వాత అర్థం అవుతుంది. హీ హ్యాస్ దట్, హీ కమ్స్ బ్యాక్ టు మీ 2 days అయితే నాకు టైం పట్టింది, 2 days పట్టింది అర్థం అవడానికి. బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ అని నాకు వెంటనే అర్థం చేసుకుంటాను. ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ జస్ట్ వీఆర్ యాస్ పీపుల్. నాకు కొంచెం వెంటనే అర్థం అవుతుంది, సరే వాడు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి నాకు 90% నేను కన్విన్స్ అయినా ఓకే అని నేను కన్విన్స్ అవుతాను వెంటనే. హీ టేక్స్ 2 days. వాడి ఇంటికి వెళ్ళి బాగా మొదలుపడి మళ్ళీ వస్తాడు 2 రోజుల తర్వాత. Okay, this point is good, now I understand. So that's how our equations. But most of the fighters, I think, writers, I can see we are fighters. Most of the writers, I think, they fight a lot in a team. Of course. Yeah. I know that. కానీ first thing, matram, in a writing room, when you have, I usually didn't work with a lot of writers. Me and Mahesh, that's it on every project so far. So at least if you have more people, the first thing we need to remember is keep your egos, leave your egos at the door and then come in. Because project, ultimately cinema is the bigger thing. Cinema is the only thing that you need to care for. That project is the only thing. So our point okati unte, I think you can differentiate that personal thing and the professional goals. So our egos lekapothe, you are working, honestly you are working for a better project. Very nice. I know you already discussed Cool. a lot about Meenakshi character in the movie. Chala interviews already chepparu. It's actually a question unde. You literally wrote your character in Bench Life for Ritika garu. At least I can feel it. Yeah. Like now I can connect the points, connect the dots as well. Like me story and Tana story as cinema, I mean series lo is almost similar, like with added Bench Life thing. Yes. Or in fact you can say not added drama, but it is a toned down version of my life. Yeah. And finally that one goosebumps moment naku ekkada ante, like, don't feel I'm exaggerating, kani when she sees directed by Manasa Sharma on the screen, I literally saw you. Yeah. I literally saw you there. So actually she has a similar, like, that particular scene happen in your life anytime? I just want to know that. Yeah, it did happen. And that shot, Meenakshi Sharma shot, that turn, చూసినప్పుడు I literally broke down almost 3 times post production తర్వాత. Even మొన్న రిలీజ్ తర్వాత కూడా for the first time when I was watching the series, me and Mahesh were only there. మేమిద్దరం చూసుకుంటున్నాం క్వాలిటీ చెక్ ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి మొత్తం అంతా సిరీస్ లో సోనీలోకి లైవ్ అయినాక. And then that scene came and I broke down again. I cried for almost 10 minutes. Yeah, that's a very emotional thing. And I'm glad that, every aspiring filmmaker literally came back to me and said that, we could relate. Yeah. I myself broke down when I was watching the series. Like, I was waiting for this particular tag written and directed by Sai Sandilya Kammam Party ani. Like, and then
అంటే నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో అఫ్ కోర్స్ నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, బట్ స్టిల్ దట్ డజంట్ గివ్ మీ దాట్ హై until you see it on the big screen and so many people are appreciating it, you don't get that high kada. Yeah, I think that is the moment that you all feel okay. And I think that is the moment filmmakers actually wait for, because I feel nakaithe nothing is bigger than cinema, you know. So when you are just uh, when you are just, I might be exaggerating, but then when you are just living for that moments where you actually see that happen, I think that is where you feel that okay అని చెప్పి. Of course that again ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి ఆ టెన్షన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ అది వచ్చినాక ఉంటుంది. But then yeah, that is one moment that I felt I related to it again and again. But I'm glad that ఇలా ఈ స్ట్రగుల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అది ఫీల్ అయ్యారు అని చెప్పి. ఐ వాంటెడ్ ఇట్ దట్ డ్రమాటిక్ థింగ్ వేర్ షీ సీస్ అండ్ డైరెక్టెడ్ గా అని పడుతుంది అండ్ ఆల్. అది ఆ షార్ట్ నేను అనుకున్నప్పుడు ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉందో, అందరూ వచ్చి చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ రిలేటబిలిటీ ఎప్పుడైతే ఫీల్ అయ్యారో ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, మంచి జాబ్ చేసినాం, ఇట్స్ గుడ్. No, that was excellent. And మీ పేరు లైక్ అక్కడ శర్మ అని వచ్చేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చింది, మేబీ ఐ గూగుల్ అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తే మీనాక్షి మానస శర్మ, అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫౌండ్ దట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ పీక్ మూమెంట్స్ ఇన్ యువర్ జర్నీ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో ఫార్. Yeah. Also, one more question on the characters. Meenakshi character kind of inspired from your own self. Like, and in some interview you also told that the Meenakshi's mother character లో కొన్ని అక్కడక్కడ మీ మదర్ని కూడా టచ్ చేశారని చెప్పేసి, అండ్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీలో మీ బామ్మని టచ్ చేశారని చెప్పేసి, చరణ్ పెరి అండ్ వైభవ్ క్యారెక్టర్స్ ని కూడా మీ లైఫ్ లో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళ నుంచి కొంచెం కనెక్ట్ చేశారా అలా అలా? Honestly, I think Vaibhav, Charan, Meenakshi are three different layers of me. Oh, okay. But yeah, Vaibhav has that energy and all those, how he speaks. Name good real life flat energetic gaane maatladtunta. If you know me better, you will know. But yeah, Charan character I think we know that ప్రతి ఒక్కరు Goa, Goa అందరికీ ఉంటుంది కానీ ఎవరు ఎప్పటికీ వెళ్ళలేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ రిలేటబిలిటీ ఆర్ రియల్ లైఫ్ నుంచి నేను తీసుకున్నది. అండ్ వైభవ్ సార్ అయితే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇస్ దిస్ ఎనర్జెటిక్, దిస్ ఇన్నసెంట్ గై. ఎందుకంటే హీస్ వెరీ ఇన్నసెంట్. ఆయన తిట్టినప్పుడు ఇన్నసెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఈస్ అ వెరీ ప్యూర్, బాలు ఈజ్ అ ప్యూర్ గై. అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే చిన్న చిన్న క్వర్కినెస్ లో ఆర్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ లో ఉంటుంది కానీ నాట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్. No, that came like a graph. Okay, stories తీసుకుంటున్నప్పుడు how to develop a character arc. That's how they were written. But apart from that, not really greatly inspired from real life. And oh, sorry. Continue. No, sorry, you go ahead. I was about to ask you to ask the question you wanted to ask. Yeah. So my question is, దీనికే ఒక ఎడిషన్ అనుకోండి ఇంకా, like there will be something special in the male characters written by women, is what I specifically feel. Like Nandini Reddy garu characters kuda, male characters will be so special. This life lo all male characters చూసుకున్నా, they have like ఒక layer ఉండదు వాళ్ళకి, they have different layers in them. Yeah. తినకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చరణ్ పేరి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే, he loves his wife anyway, but he has the other way, like other thing, like he wanna enjoy his life. Tanaki ఇంకా ఆ బ్యాచులర్ లైఫ్ పోలేదు, ఈవెన్ దో he got married. అలా ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ రాసుకున్నారు. అండ్ దానికి ఒక రిడెంప్షన్ ఆర్క్ ఇవ్వడానికి మన తనకల బర్రె గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. లైక్ ఇలా, లైక్ only being a female director, you didn't give more importance to female, and not only to the female, but you have written very good male characters. If you can talk about them. Yeah, there are 2 points. ఒకటి, ఇదే క్వశ్చన్ నన్ను అడిగారు ఆల్రెడీ, బట్ ఐ థింక్ ఫర్ a third person who looks at it, for them ఏదైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందేమో. ఓకే, రిటర్న్ బై మ్యాన్ ఆర్ రిటర్న్ బై ఫీమేల్ డైరెక్టర్, బట్ యాజ్ అ
నాకు పర్సనల్ గా ఐ రియలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెన్స్. అబ్బాయి రాసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, అమ్మాయి రాసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని. బికాస్ ఐ యాడ్ ఇట్ ఐ యాడ్ లేయర్స్ టు ఇట్ when I feel that this is what the story needs. కథకి ఏది కావాలని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. బట్ ఐ ఆనెస్ట్లీ కాంట్ డిఫరెన్షియేట్. నేను రాయడం వల్ల ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ వచ్చిందా, ఆర్ అబ్బాయి డీల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఐ రియలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. మేబీ ఐ షుడ్ రీసెర్చ్ మోర్. క్యారెక్టర్ అబ్బాయిలు రాయడం వల్ల ఎలా డిఫరెన్స్ ఉంది, అమ్మాయిలు రాయడం వల్ల ఎలా డిఫరెన్స్, ఆనెస్ట్లీ అయితే నాకు అది ఉండదు. అండ్ ఇంకొకటి, జస్ట్ బికాస్ ఐమ్ ఫీమేల్ రైటర్ ఆర్ డైరెక్టర్, I don't want to, unnecessarily bash men in any of my works, unless and until the story requires it or the characters organically go there. ఎందుకంటే రవి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే, right from the beginning you understand that there is a conflict between them. Conclusion వచ్చినప్పుడు one of my dubbing voices, Shweta అని చెప్పి, she was dubbing for Charan Peri's wife Gayatri's role. సో తను ఈ సీన్ అయిపోయింది అక్కడ డబ్బింగ్ థియేటర్ లో. ఏంటంటే చరణ్ వెళ్ళి సారీ చెప్తాడు అన్న మూమెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది తనకల బర్ని గారి సీన్ తర్వాత. దెన్ షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ, చాలా బాగుంది కానీ ఇప్పుడు ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తారు, అమ్మాయి ఏమంటుంది ఇంటికి వెళ్ళాక. సో అక్కడికి వెళ్ళాక వెన్ ద గర్ల్ అపాలజైజ్ సేయింగ్ దట్ నీకు ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి కానీ నేను ఇవ్వలేకపోయాను. సో both male and female characters are treated the same. If we wanted to stop at a place where Charan వెళ్ళి సారీ చెప్పి ఆపేస్తే కథ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఆల్సో ఏ సాటిస్ఫాక్టరీ గ్రాఫ్. యూ డోంట్ యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఇట్, ఇలానే ఎందుకు అని చెప్పి. బట్ దెన్ అక్కడ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ టు బి వనరబుల్. ఈవెన్ విమెన్ కెన్ మేక్ మిస్టేక్స్, చిన్న అవ్వచ్చు పెద్ద అవ్వచ్చు. సో వాళ్ళ రిడెంప్షన్ గ్రాఫ్స్ కూడా ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ we could end it there. And Shweta, the girl, she was really surprised. It's balanced, it's the right view. So I think those are the 2 points. Okataithe adi, and second one is no one should really bash the other gender just because they belong to the opposite gender, or it's not necessary. Exactly, that was my question. Like naku ippudu mostly commercial films anukunna kuda the main unsatisfactory thing I'll feel in the films is like nowadays is like women, mostly written by women. These characters are written by women, and women won't be that strong, or like ఏదో కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా చూపించినా కూడా ఏదో చూపించాలన్నట్టు చూపించినట్టు ఉంటాయి. అండ్ వాటికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు ఆ క్యారెక్టర్స్ కి. ఏదో ఉండాలంటే ఉండాలి, లేదా ఫర్ ద కమర్షియల్ ఫ్యాక్టర్ కొంది లైక్ యూత్ చూడాలి మూవీ అన్నట్టు ఉంటాయి తప్పితే దే వోంట్ బి సో స్ట్రాంగ్. That's what is my like feeling. Like if there is no importance for that character, why do you even write that character kada? Yeah, so that anduke like when I don't know how to put this. Anduke like when I got to know like these characters were written by a woman, I was like, okay, even this she did the justice. That's what I wanted to ask. That's what the actual question is. Yeah, you should just go with the graph. నాకు రివ్యూస్ లో రాశారు ఏంటంటే 5th episode is such a wholesome episode and it has strong female characters. Someone wrote feminism బాగా స్ట్రాంగ్ గా టచ్ అయింది, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎపిసోడ్ అలా అని చెప్పి మేల్ క్యారెక్టర్స్ డౌన్ చేయలేదు. ఈవెన్ దే హ్యాడ్ టిల్ రీడింగ్ దట్ నేను రియలైజ్ కూడా అవ్వలే దట్ 5th episode లో ఆకాంక్ష అది, రితిక అది, అండ్ దెన్ గాయత్రి, సో మెనీ విమెన్ కంక్లూజన్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ దెన్ ఆల్సో మెన్ కంక్లూజన్స్. అండ్ లైక్ అక్కడ నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగాను, కానీ వి వర్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద స్టోరీ, ద ప్రాపర్ స్టోరీ వేర్ ఇట్ టేక్స్ యూ. సో yeah, I couldn't even realize, but I think every filmmaker should have that. అమ్మాయి అయినంత మాత్రం అబ్బాయి బ్యాషింగ్ చేయొద్దు. స్టోరీ ఆర్గానికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ గివింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ అ హోల్ ఆర్క్, ఈవెన్ కిషోర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మన దాంట్లో, ద గై వెంకటేష్ కాకమాన్ గారు, హీ ఎంటర్ సేయింగ్ దట్ నాకు బెంచ్ వచ్చింది అని సాడ్ గా ఉంటాడు. లాస్ట్ లో హీఈస్ లైక్ నాకు ఇప్పుడు బెంచ్ కావాలి కానీ జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ కంప్లీట్ దోస్ ఆర్క్స్, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఆర్ justification. Exactly,
One more thing I loved in the series, like you just closed every character. Thank you. Yeah. What you opened, you closed it. Yeah. Actually, there is this concept called subconscious bias అన్నమాట. I don't know if you might have read about it, right? Subconscious bias వల్ల చాలా రైటర్స్ కి కానీ నాట్ జస్ట్ ఇన్ మూవీ మేకింగ్ కానీ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో బిహేవియర్ లో కూడా మనకు తెలియకుండా కొన్ని కొన్ని మనం చేసేస్తూ ఉంటాం. డెలిబరేట్ గా చెయ్యాలి అని చెయ్యము, కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు అయిపోతుంటాయి. సేమ్ థింగ్ మూవీస్ లోకి వచ్చినప్పుడు తెలియకుండా కొన్ని క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ కానీ కొన్ని సీన్స్ కానీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ లో చూస్తానే ఉన్నాం. లైక్ మేల్ రైటర్స్ రాసిన కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ లో ఉమెన్ క్యారెక్టర్ కి ప్రాపర్ క్లోజర్ ఇవ్వకపోవడం. సో అదంతా ఆలోచించినప్పుడు ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ఓకే, దిస్ ఈజ్ నైస్లీ బ్యాలెన్స్డ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ దట్ సెన్సిబిలిటీస్ అనిపించింది. అందుకే వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ దట్ అప్. And also, last one question before we wind off. Actually, two, sorry. Yes, okay. Is there any scene which you felt like, okay, maybe this scene I could have done better in Bench Life? Like in terms of execution of the scene or writing of the scene? కొన్ని కొన్ని రివ్యూస్ వచ్చాక యూ అండర్స్టాండ్ దట్ పర్సెప్షన్స్. వాళ్ళు ఒక థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని జస్టిఫైడ్ అనిపిస్తాయి. కొన్ని కొన్ని విన్నప్పుడు ఐ కాంట్ రిమెంబర్. మీనాక్షి ఎక్కడన్నా వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పేసి ఉంటే బాగుండేది అని వన్ ఆఫ్ మై, ఇప్పుడు ఇంకొక ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాం, అక్కడ ఒక ఏడీ హీ సెడ్ దట్ మాన్స గారు ఇక్కడ మీనాక్షి రెబలియస్ గా ఉండి వెళ్ళి చెప్పేసి ఉంటే ఇంకొక ఆర్క్ వచ్చేది కదా. సో అలాంటివి విన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచించినప్పుడు ఓకే, ఇట్లా ఎలా రైటింగ్ లో ఇలా చేసినా కూడా బాగుండేది అనిపిస్తుంది తప్ప. బట్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ Bench Life, I'm trying to think hard, it's a good question. I just want to think hard of all the scenes and where I could have done a better job on that too. For me, honestly, naku, I believe in an emotional touch to every story. So naku 5th episode work అయిపోతే, if you're writing a series, we just usually write 5 episodes, like a cinema structure where 3rd episode is the interval bank and then first half, second half. So second half lo 5th episode is the climax. So our climax lo nenu, if I'm able to make at least 70% of them relate to it and make them cry, I'm successful. నేను రాసినప్పుడు 5th episode conclusions రాసినప్పుడు ఈవెన్ ఫర్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఇట్ హ్యాపెండ్. అది కంక్లూజన్ ఫాదర్ది వచ్చినప్పుడు ఐ క్రైడ్. ఈవెన్ బెంచ్ లైఫ్ లో when I was writing the 5th episode, I could feel the emotion. I cried a bit. So when I feel that, I feel I'm confident about it. There is nothing that can make it better. So for these things, I felt the same. So I don't think there are any. I honestly don't think so, because సడన్ గా గుర్తొస్తే దట్ ఈస్ వన్ సీన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఏం గుర్తు రావట్లేదంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్. బట్ అది కొంచెం ఇట్స్ ఎన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్ వెళ్తుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈ స్టోరీలోనే వేరేగా చేయగలుగుతాం చిన్న చిన్నవి అని కాదు. ఇట్స్ ఎన్ ఎంటైర్ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్ ఆల్రెడీ. ఇట్స్ ఆల్సో గుడ్. అది ఒక 2-3 రివ్యూస్ లో అనిపించింది. అంటే యూజువల్లీ ఏదైనా సీన్ చూస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేసిన సినిమాలో యూ ఫీల్ దట్ నేనైతే కెమెరా ఇక్కడ పెట్టేదాన్ని, ఈ షాట్ ఇలా చేసేదాన్ని అని. సో అది నాకు బెంచ్ లైఫ్ లో అంతైతే లేదు. బట్ దెన్ వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ కాంటెంట్ ఫర్ OTTs ఎస్పెషల్లీ, ఆ సీన్స్ చెక్కలేం కూర్చొని, బికాస్ as I said, we need to be very quick and we need to submit 5 to 6 minutes a day. That's how you can wrap a schedule neatly. So given all those constraints, and I think I have that subconscious thing that many constraints lo kuda I'm satisfied. So very nice. Also Sangeet Shobhan cameo. Yeah, actually I was feeling so excited. అంటే అది తనని చూడంగానే వావ్, వెరీ క్యూట్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్. లైక్ అతను దాంట్లో మన ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ కథలో కూడా హీ ట్రైస్ ఫర్ సమ్ IT జాబ్స్ అండ్ సడన్లీ వెన్ ఐ సీ హిమ్ హియర్, ఓ గుడ్, ఓకే, యా. లైక్ అది ఇంటెన్షనలా లేకపోతే లైక్ హౌ వాజ్ దట్? స్క్రిప్ట్ లో రాసుకున్నప్పుడే సంగీత్ లైక్ నేను చేస్తా, నేను క్యామియోకి వస్తా ఏదో ఒక ట్రై చేసేసాను. సో
వెళ్ళి ఇంకా ఓకే ఇది రాసుకుందాం. అక్కడ కూడా జాబ్స్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటే పేపర్లు ఇసే షార్ట్ ఉంటుంది మొత్తం మీద. సో సేమ్ థింగ్ హీ కేమ్ అండ్ వి రోట్ ఇట్. ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ సార్ చెప్తాను వింటారా బాగుంటది అంటే. సో వి షార్ట్ దట్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ క్రైయింగ్. షార్ట్ అయిపోగానే వన్స్ ఈ సెట్ దట్ యూనో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ సార్ బాగుంటుంది అనగానే నేను ఇక మానిటర్ దగ్గర నుంచి లేచి ఏడ్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఎమోషనల్ ఫర్ మీ. యా ఇట్ వాస్ ప్లాన్. అది స్క్రిప్ట్ లెవెల్ లోనే ఉండే అండ్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ షూటింగ్ ఇట్. Very nice, fun one. I was reading Okay. in one of your And interviews. You're going to work on an action movie kada next. Yes. No, we are already shooting it. Me and Mahesh shot it together. action, huh? Yeah, it's quite yeah, action packed. Oh, cool. In the genre. I just want to watch it. Yeah, I think we'll love it because it's come out very good. It's coming out very good. We're shooting it scheduled long now already, almost third schedule. So I think the glimpse would be out soon. I'm sure you guys will love it. Action packed untadi. It's nice. It's cute, but then again, emotional. Going to be in the movie? Sorry? Can you reveal who is going to act in the movie? Not yet, but Yuvan Shankar Raja is doing the music. That's thing. But rest of it. Cool. Why shifting the genre to action from feel good, or is that what you wanted to do always? No, right. I told you, right from the beginning, that's what we wanted to do always. కథలు ఎప్పుడు గైరిచి స్టైల్లో ఉంటుండే మేము ఓటీటీస్ ఫస్ట్ చెప్పిన మూవీస్. ఎవరు ఏం చెప్తున్నారా, ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలా బడ్జెట్ దీనికి, ఇప్పుడు మొత్తం బడ్జెట్ అంతా ఒక షార్ట్ అయిపోతుంది కదరా. సో దట్స్ వై షిఫ్టెడ్ టు యునో decent budgets and decent stories. I mean, like decent level stories where even OTTs good, you'll have to, budgets have to work for everyone. So that's when we never were sure of writing comedies or humor or anything. Drama we were always confident about, but ఒకసారి దిగాక అర్థమైంది ఓకే we're good with comedy also. Good as in we're okay with comedy and people actually kind of మెచ్చుకుంటున్నారంటే ఓకే చేయగలుగుతున్నాం అనమాట. కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడే వచ్చింది. ఇనీషియల్ నుంచి ఇట్ వాజ్ ఆల్ యాక్షన్ అండ్ యా దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్. ఆల్సో ద ఫస్ట్ ఏసీ ఆఫ్ జవాన్ ఆర్ డిఓపి ఆయన రాజా మహేంద్ర, హీ వర్క్డ్ విత్ షారుఖ్ ఖాన్ సార్ ఆన్ జవాన్ అండ్ other movies I can't remember the names right now. But yeah, Shah Rukh Khan sir the Chava movies Jaisa Raina. So he's our DOP and he's amazing. And we have Vikram sir for our action stunts. He has national award for Kantara and also KGF. So we have him for stunts. So excited. Very nice. So the only 4 directors I remember, female 4 directors I remember, ఇలా fingertips మీద చెప్పమంటే హిందీలో జోయా అఖ్తర్, మన తెలుగులో నందిని రెడ్డి అండ్ గమనం మూవీ డైరెక్టర్ సుజనా రావు అండ్ మీరు. అండ్ మోస్ట్లీ ఆ ముగ్గురు కొంచెం రామ్ కామ్స్ ఆర్ డ్రామాస్ తీస్తారు. సో యూ విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ టు గెట్ ఇన్ టు యాక్షన్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దట్. Sai, you have any other questions? There is also Sudha Kongra garu who is doing. Oh yes, sorry, I forgot. Sudha Kongra, yeah. Surya movie, that flights movie. That's excellent. Guru Guda. Guru. Venkatesh Guru. Yeah. I remember. National award also. Akash. She got national award, yeah. And go ahead, Sai. One small quick question. How do you take the reviews? Oh, yeah. Reviews, yes. Like any other. Yeah. Right. Not like Gani, not like exactly, but what I would appreciate or would make me feel happy is not like ఒక మూవీ రిలీజ్ అయిపోగానే లెట్స్ సే కి ఫ్రైడే అంటే ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ రైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక అట్లీస్ట్ ఒక వీకెండ్ లెట్ ద పీపుల్ గో టు థియేటర్స్. వీకెండ్ అన్న ఇప్పుడు ఫ్రైడే రిలీజెస్ కి సాటర్డే సండే పీపుల్ వెళ్ళాక రివ్యూస్ వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది రివ్యూస్ బేస్డ్ మీద దే ఆర్ నాట్ వాచింగ్ మూవీస్ కొన్ని వాటికి. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ దట్ గోస్ ఇన్ టు మూవీ.
there are almost like 200 people on a set. ఒకసారి చేస్తున్నప్పుడు just the crew, you know, and the సో ఇట్ మ్యాటర్స్ లాట్ టు దెమ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్యామిలీ సినిమాకి వెళ్ళినంత మాత్రాన మనకు ఒక 1000 రూపాయలు పోతుంది, మహా అయితే 2000 పోతుందేమో, యుఎస్ లో లెక్సేకి 3000 పోతుంది. బట్ ఒక సినిమా వర్క్ అవ్వకపోతే ఆల్ ద పీపుల్ దట్ ఆర్ దేర్ ఆన్ సెట్ లో కానీ, డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి అందరు లైట్ ఆఫీసర్స్ వరకు అందరూ, ఎవ్రీ వన్ దే లూజింగ్ సంథింగ్. మనకి లాస్ చిన్నది ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఆడియన్స్, కానీ యాజ్ ఎ టీమ్, యాజ్ ఎ మూవీ, ద producer especially, the loss is huge. So at least let the weekend pass, let it be till Saturday Sunday, at least let people go, and then you give whatever reviews you want. Ala jarite baaguntundi. But then so nenaithe personal ga ఫస్ట్ డేనే నాకు రివ్యూస్ మంచిగా వచ్చిన రివ్యూస్ ఎలా తీసుకుంటామంటే, అఫ్ కోర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు నా సరేలే రాసేయాలి అనుకుంటాం. బట్ luckily for me, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అండ్ ఆల్సో బెంచ్ లైఫ్ ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేసినాయి, విచ్ ఆర్ ఆల్ గుడ్. 3.5, 3.5 ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ టెక్స్టింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్. రిలీజ్ అయిన ఒక 10-12 hours కి ఐ థింక్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ టెక్స్టింగ్ మీ లైక్ బాగుంది 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 అని చెప్పి. సో ఆ హైలో బ్యాడ్ గా రాసిన వాళ్ళకు కూడా సరే లైట్ అని చెప్పి క్లోజ్ చేసేసాం. సో ఇట్ వాజ్ నెవర్ కంప్లీట్లీ నెగటివ్, బట్ it's just, you shouldn't take it to your heart. You should take it like it's their opinion and it's okay. వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ ఆనెస్ట్లీ మాకు ఒక 2-3 పాయింట్లు వాళ్ళు చెప్పింది అంతే అంటావా, ఓ ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేదా అన్న ఒక డిస్కషన్ నేను మహేష్ చేసుకున్నాం. బట్ we didn't really take it to our hearts and feel depressed about it or something. Yeah, I think that's the way to go about it. Yeah, there's nothing else you can do with it. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫస్ట్ రివ్యూస్ ఎక్కడ అర్థమవుతుందంటే, ఒకటి పేపర్ మీద రాసుకున్నాక దాని యువర్ డిఓపింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్స్ కామెడీ, ద కెమెరా టీమ్ ఏదైతే ఉందో దే కాంట్, వాళ్ళు నవ్వేస్తారు వెంటనే. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ రివ్యూ. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ అయిపోగానే సౌండ్ ఇంజనీర్స్, మిక్సింగ్ ఇంజనీర్స్, ఎస్ఎఫ్ఎక్స్, ఎవ్రీ వన్ ఎడిట్ లో, యూ కెన్ సీ దెమ్ ఎంజాయ్, రియాక్ట్ టు యువర్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ రివ్యూ కదా. సో అక్కడ నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ థింక్ యు ఆర్ ట్రైన్ టు రియాక్ట్, యూనో హౌ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పి. సో ఫర్ మీ దే ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. సో నాకు అప్పటి నుంచి కొంచెం సపోర్ట్ ఉంటుంది, కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్. బట్ యా, దట్స్ వాట్. Very nice, very nice. I was actually thinking of asking you any note for the female directors who wants to come into the industry, but already మధ్యలో ఒక దగ్గర చెప్పేశారు. But anything else you want to add? That's it. I think I wrote I'm sorry, I'm used to write subjective answers in mains for civils, and I write very big answers. So for every 2-mark question, I wrote a 10-mark question, but I hope you can edit. You get something there. You are very clear. Not 10 marks. Sai. Parled. I wanted it. I think female ane kaadu, for every filmmaker, just go about it, just do it, don't give up at any point. And one good thing ఏంటంటే మనకి as filmmaking community, ఇప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలన్నా, ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా, you need schooling, you need to go to a school, you need a certificate, but then you need to spend a lot of money. కానీ filmmaking కి you can sit somewhere and just learn, watch movies. Studio Binder అని చెప్పి, there is a channel on YouTube. They have technical stuff, you can just learn. So keep learning. Even ఒక సినిమా చేసిన, ఒక సిరీస్ చేసిన, you have a lot to learn. తర్వాత కూడా నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంటుంది. So you should just keep learning and keep trying. You just have a lot of free material out there, free movies out there that you can learn from, and I think we should utilize it. Very well. Nice. Thank you so much. And I think we actually loved this conversation. It went very well. Yeah, exactly. You did not give any 10-mark answers. They're all very short. మీరు అలా అసలు ఫీల్ అవ్వని అవసరమే లేదు. Other we loved the conversation with you. Yes, exactly. You guys are genuinely interested to talk. Yeah. And also, if you watch our other episodes by any chance, you will see Sai asking questions for 10 marks. Like his questions are like 10-mark questions, not the answer. After every project,
every filmmaker wants to discuss about it a lot. దాని గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటామేమో, ఎందుకంటే రైటింగ్ అప్పుడు, షూటింగ్ అప్పుడు, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అని యూ డోంట్ గెట్ అ రిలాక్సింగ్, ఒక రిలాక్స్ అవ్వడం కూడా ఉండదు. యూర్ ఆల్వేస్ ఆన్ యువర్ ఫీట్. సో ఒకసారి రిలీజ్ అయిపోయినాక when reviews are good and you're happy about it, you want to talk about the experience. And I'm glad that you also had me in this, and I'm glad that you were interested and we had this conversation. Thank you. Very nice. We were so very glad. And audience, if you haven't watched Bench Life yet, please watch it on Sony Live. And we have this amazing, talented Manasa here with us. And please stay tuned to our channel for videos which will be coming for next weeks. And thank you all. Bye bye.